Srimad Bhagavatam, Canto 3. Шримад Бхагаватам, песня 3, Chapter 31. глава 31. And this describes the movements of a living entity. Это движение, блуждание живого существа. And it's very interesting. It's one of the most prominent chapters in Canto 3. И эта глава очень интересна, одна из наиболее таких выдающихся глав третьей песни. So I'll read text 1. Я прочитаю первый текст. Shri Bhagavan Vacha Karamana Daivanutrena Janto Deho Pattaya Striya Pravishta Udaram Kunsho Reta Kanashraya. The personality of Godhead said, Личность Бога сказал, under the supervision of the Supreme Lord, под присмотром Верховной Личности Бога, Верховного Господа, and according to the result и в соответствии с результатами of his work, своей деятельности, which means karma. что означает карма, The living entity, живые существа, or the soul, живое существо или душа, is made to enter into the womb of a woman может войти в лоно женщины through the particle of male semen через частичку мужского семени, to assume a particular type of body. чтобы обрести определенный тип тела. So there are 4 types of births. Есть 4 типа рождения. Within the womb of the mother is one birth. Одно рождение это в лоне матери. Another type of birth is as an egg. Еще один тип рождения это в яйце. That would be like birds. Может быть у птиц, Or turtle. или черепахи. And then another type of birth is under the ground, which is trees and shrubs. Еще один тип рождения это рождение под землей, это растения, кустарники. And then 4th type of birth is in perspiration. Четвертый тип рождения это рождение с потом. So this particular verse is talking about within the womb. И вот этот стих говорит о рождении в лоне. So it doesn't necessarily refer to human beings. Не обязательно, что это относится к людям. Because dogs and hogs also, the offspring is within the womb. Потому что также у собак и у свиней потомство рождается в чреве. So Prabhupada, so the next verse 2, on the first night the sperm and the ovum mix. В первую ночь, это второй текст, в первую ночь соединяется сперматозоид и яйцеклетка. On the 5th night, the mixture ferments into a bubble. Затем на пятую ночь уже формируется пузырек. On the 10th night, it develops into a form like a plum. Затем уже на 10-ю ночь образуется такой сгусток материи. And after that, it gradually turns into a lump of flesh. И затем постепенно это уже превращается в кусочек плоти. Or an egg. Или в яйцо. As the case may be. Как это может быть в другом случае. Text 3. In the course of a month, a head is formed. В течение месяца затем формируется голова. At the end of 2 months, hands, feet, and other limbs take shape. Затем ко второму месяцу уже проявляются руки, ноги и другие члены. By the end of 3 months, the nails, fingers, and toes. Затем появляются к третьему месяцу ногти, пальцы и пальцы на ногах. And bodily hairs and bones. Появляются уже кости и волосы. And skin appear. Также появляется кожа. And also the organ of generation.
Также детородные органы and other apertures. и другие вещи. Aperture means holes. И другие отверстия. So we have 9 holes. У нас есть 9 отверстий, Or they're called gateways. или их называют вратами. The 2 eyes, 2 глаз, the 2 ears, 2 ушей, the mouth, рот, nostril, 2, 2 ноздри, anus, анус and sex organ. и гениталии. So these are the 9 gates. Это 9 врат. It's interesting, first of all, that the Srimad Bhagavatam gives such detailed information is quite amazing. И вот изумительно то, что Шримад Бхагаватам дает такое подробное описание, информацию. So we firmly believe that there's a soul within the child, И мы убеждены, the мы embryo. верим в то, что в этом эмбрионе присутствует душа. Therefore, we're firmly against any type of abortion. Поэтому мы выступаем против любого вида абортов. There's very few species of life that kill their own. Есть лишь несколько, очень немного видов, которые убивают себе подобных. But human being is one of them. И один из них это люди. Abortions. Это аборты. The current rate, according to United Nations, is 42 million a year. В соответствии с ООН сейчас совершается абортов 42 миллиона в год. Which is 115,000 a day. Что приравнивается 115 тысяч в день. But of course, half are illegal. Конечно, половина нелегальных. So it's in an estimation. То есть это приблизительная такая оценка. But Prabhupada said there will never be peace and prosperity Однако Прабхупада говорит, что никогда не будет мира и процветания in human в society человеческом обществе, if humans continue to be sinful если люди будут продолжать совершать греховную деятельность. and killing the cows and killing the child in the womb Будут продолжать убивать коров и детей в чреве. are the 2 most sinful things a human being can do. Это 2 самые греховные вещи, которые могут совершать люди. There's nothing more sinful than that. Нет ничего более греховного, чем это. Prabhupada has written in the Bhagavatam in the first canto В первой песне Бхагаватам Прабхупада пишет, that killing an animal is murder. что убийство животного это как убийство, And is no different than killing an innocent child. Как убийство человека, и не отличается от убийства беспомощного невинного ребенка. Therefore, in Krishna consciousness, we don't kill animals. Поэтому в сознании Кришны мы не убиваем животных. One English author said, Один английский автор сказал, he was a vegetarian. Он был вегетарианцем. And they asked him why. Prachimo. Его спросили, почему он вегетарианец. And he said, the animals are my friends. Он сказал, животные это мои друзья. I don't eat my friends. И я не ем своих друзей. That's a good answer when you're asked that. Хороший ответ. Why you're vegetarian? Если вас спросят, почему вы вегетарианцы, You can give the same answer. вы можете также ответить. So Prabhupada has written that killing the animal is like killing an innocent child. И Прабхупада пишет, что убивать животных это все равно, что убивать невинных детей. So we don't kill the animals. Поэтому мы не убиваем животных. This is a sub-religious principle. Это такие дорелигиозные принципы еще. Actually, being a vegetarian brings you to the human form of life. На самом деле, быть вегетарианцем, если мы вегетарианцы, это делает нас просто человеком. It's not actually regarded as being religious. Это на самом деле еще не считается религией. When Prabhupada gave his main talk in South Africa, Когда Шрила Прабхупада давал одну из основных лекций в Южной Африке, it was in Durban, City Hall. это было в городском зале Дурбана. So it was the biggest program we did for him then.
Это была его самая большая программа, которую мы организовали для него в 1975 году. I remember I was in charge of the sound system. Я помню, я тогда отвечал за звуковую систему. And some of the mics weren't working. Некоторые из микрофонов не работали. Just like nowadays. Как сейчас так же. Things haven't changed in ISKCON. Не так много с тех времен изменилось ISKCON. So anyhow, Prabhupada gave a talk. И Прабхупада дал лекцию. And then he asked a question. И он спросил вопрос. And there was this one Indian businessman. И там был один бизнесмен, индус, who I knew very well. Которого я знаю очень хорошо. And he was a vegetarian. Он был вегетарианцем. But very proud of it. Но он очень гордился этим. And always trying to make fun of non-vegetarians. И он всегда пытался как-то подшучивать над невегетарианцами. Wasn't actually interested in God. Особенно не интересовался он Богом. And his idea was more Mayavadi anyhow. И у него были больше такие идеи Майявади. Anyhow, he came forward to the stage. И он подошел к сцене. And he asked Prabhupada И спросил Прабхупаду. If he could explain the importance of being a vegetarian. Не могли бы вы немного сказать о важности вегетарианства? Now, Prabhupada is very perceptive. Прабхупада был очень восприимчив. And he could understand that many people in the crowd were vegetarians. И он понимал, что многие люди в том зале были вегетарианцами. But not devotees of Krishna. Но не были преданными Кришне. So he responded by answering. И он ответил следующим образом. Even the monkeys are vegetarians. Сказал, даже обезьяны являются вегетарианцами. What's the big deal? Что в этом особенного? Which is true. Что правда? The monkeys are not devotees of God. Обезьяны не являются преданными Бога. But they're vegetarian. Но они вегетарианцы. So, being vegetarian brings you to a human form of life. Вегетарианство приводит вас к началу человеческой формы жизни. But real religious principles obviously means to chant Krishna's name. Но истинные религиозные принципы, конечно же, это повторение святого имени Кришны. So text 4, within 4 months. Четвертый текст. В течение 4 месяцев. From the date of conception. Со дня зачатия. The 7 essential ingredients. The 7 important ingredients of the body develop. Развиваются 7 важных ингредиентов тела. Namely, blood, именно кровь, flesh, плоть, fat, жир, bone, кости, marrow, and semen. Семя. They come into existence. Они проявляются. At the end of 5 months, к концу 5-го месяца, the child feels hunger and thirst. Ребенок начинает ощущать жажду и голод. And at the end of 6 months, и к концу 6-го месяца, the fetus or child ребенок begins to move on the right side of the abdomen. Перемещается в правую сторону живота. Purport. Комментарий. When the body of the child is completely formed, когда уже полностью сформировано тело ребенка, at the end of 6 months, к концу 6-го месяца, if the child is male, если ребенок мужского пола, he moves on the right side. Перемещается в правую сторону. And if he's female, если это девочка, she tries to move on the left side. Она пытается перебраться на левую сторону. So this is all coming from the Vedic teachings. Все это приходит из учения Вед. In order to prove, there are those people that support abortion and those people that are against. Есть два типа людей: одни, кто поддерживают аборт, и другие люди, которые против этого. So the anti-abortionists. И те, кто выступают против абортов, they actually made a film some 15 years ago. Они около 15 лет назад сняли фильм. And they called the film The Silent Scream. И они назвали этот фильм «Молчаливый крик». And they managed to insert
within the woman's sex organ. И им удалось поместить в женские половые органы камеру It's optical fibers. на оптическом кабеле. And they were filming the fetus. Они снимали развитие зародыша. And at the same time, an abortion operation they did an abortion on the child. И в то же время они произвели аборт ребенка. So the first part of the abortion is that they put in a liquid which kills the child. И первая часть аборта, когда вводят жидкость, которая убивает ребенка. But also shrinks the size of the body. Также уменьшает размер его тела. So when this liquid went into the womb, и когда эта жидкость вошла в лоно, the camera detected the child was screaming. То камера засняла, как ребенок, он кричал. His mouth was open and it was screaming. Его рот был открыт, и он кричал. But because his vocal cords hadn't developed, но поскольку его голосовые связки еще не были развиты, it was silent. Это был такой безмолвный крик. So they called it the silent scream. И поэтому фильм назвали «Безмолвный крик». But the child felt the pain, но ребенок уже чувствовал боль, which is the purpose of the film. Что и было целью фильма. That the child is conscious. Показать, что ребенок обладает сознанием. That life doesn't start when you're born. Что жизнь не начинается, когда он рождается. Life starts when the soul is placed within the ovum and the sperm. Жизнь начинается, когда помещается душа в яйцеклетку и сперматозоид. So this became a popular film. Этот фильм стал достаточно популярным. Of course, we follow the Vedic scriptures. Конечно же, мы следуем ведическим писаниям. And this tells us that, as I just read, и они дают нам это описание, которое я только что прочитал. On the first night, the sperm and the ovum mix. Что в первую ночь смешивается яйцеклетка и сперматозоид. On the fifth night, they ferment into a bubble. Затем на пятую ночь образуется такой пузырек. Now, if Krishna has not placed, if the super soul, the Lord, it's not Krishna directly, it's his expansion, Antaryami, the super soul. If the super soul has not placed a jiva within that bubble, it won't grow. Если сверхдуша, верховная личность Бога, она не помещает дживу внутрь этого пузырька, то этот пузырек не будет расти тогда. We say Krishna. Мы говорим Кришна. But it's Krishna's expansion, the super soul. Но это делает экспансия Кришны, сверхдуша. Antaryami. Антарьями. Upatarastarani amantecha bharata bhakti maheshwar. The supreme witness, the supreme controller. Верховный свидетель, высший управляющий. This is Krishna's expansion. Это экспансия Кришны. Shiradakshaya Vishnu. Ширадакашая Вишну. He's in every atom. Он находится в каждом атоме. Paramanu. Параману. And he is Sakshi, he witnesses. И он является сакши, свидетелем. And according to your activity, you get a certain reaction. И в соответствии с вашей деятельностью вы получаете определенные реакции. So he places you in the womb of a mother, maybe in Ukraine. И он помещает вас в лоно матери, может быть, на Украине. Maybe in Dnepro. Может быть, в Днепропетровске. But may also place you within the womb of a rat. Но также может поместить вас в чрево крысы In Dnepro. в Днепре. Depends on your activity. Зависит от вашей деятельности, Your past activity. от вашей прошлой деятельности. In your past, you may like to eat different food. В прошлой жизни, может быть, вам нравилось есть какую-то определенную пищу, разную пищу. Without discrimination. Когда вы не проводили никаких различий, ели все подряд. There are people who eat anything. Есть люди, которые готовы есть что угодно. Worms, червей, insects, насекомых, locusts, flying grasshoppers. Стрекоз. And then, so you may desire to eat anything.
И у вас может быть желание такое, есть что угодно. But in your next life, you may not deserve human body. Но в следующей жизни, может быть, вы не заслужите человеческое тело. So you get body of a hog. Вы получите тело свиньи. So your next birth is what you desire and also what you deserve. И следующее рождение будет определяться двумя вещами. Того, что вы хотели, но также и тем, что вы заслужили. Two things. Две вещи. Tamal Krishna Maharaj told me a story. Тамал Кришна Махарадж рассказал мне историю. Prabhupada sent him to preach in China. Прабхупада послал его проповедовать в Китае. So this was after the Radha Damodar incident. Это произошло после того случая с группой Радха Дамодары. So he was going like late 70s, 80s. Он поехал туда в конце 70-х, начало 80-х. Prabhupada gave him that responsibility to preach in China. Шрила Прабхупада поручил ему эту ответственность проповеди в Китае. So in the early days he went there, he was wearing kami clothes. И первые дни, когда он ездил туда, он носил обычную кармическую одежду. And he went with a Chinese interpreter. И у него был китайский переводчик. And he was preaching to a Chinese businessman. Он проповедовал китайским бизнесменам, Who invited him out to a restaurant. которые пригласили его в ресторан. So they're sitting in a Chinese restaurant. И вот они сидят в этом китайском ресторане. And the Chinese businessman says, well, please, here's the menu, choose something to eat. И один из бизнесменов говорит, ну вот вам меню, пожалуйста, выберите себе, что будете есть. So Tamal Krishna Maharaj was very hesitant. И Тамал Кришна Махарадж всячески пытался как-то отговориться от этого. Because you don't know what you're going to eat in China. Потому что неизвестно в Китае, что там можно съесть. In that part of the world, they can eat anything. Неизвестно, что вам подадут. То есть в этой части мира вам там могут подать все, что угодно. They also eat each other. Они едят также друг друга. So he tried to get out of it. Поэтому он пытался как-то от этого отказаться. But also the culture is you got to be careful to refuse. Но культура такова, что нужно очень быть аккуратным с отказом. Like this Russian culture, and refusing also isn't good. Вот как есть русская культура, ну и разные культуры. И, в принципе, когда мы отказываемся от предложения, ну, то есть от угощения, то это не очень хорошо. Like I see Ukraine culture, when they drive me around, I see many flower shops. Как вот, например, я вижу часть украинской культуры, когда меня возят, я вижу много цветочных магазинов, They sell flowers. где продают цветы. Now, I don't see that in England. Я этого не вижу в Англии. I don't see that in South Africa or America or India. Не видел этого ни в Индии, ни в Южной Африке, ни в Америке. But it's something, Ukrainian. Это нечто такое украинское. Or perhaps Russian. Или, может, русское. Many flower shops. Очень много цветочных магазинов. I send my mother flowers once a year on her birthday. Я посылаю моей маме цветы раз в год на ее день рождения. It costs a lot of money. Это стоит много денег. Because there's not so many flower shops. Потому что там в Англии не так много цветочных магазинов. So different cultures are different. Поэтому в разных культурах по-разному. We see that. So this businessman kept on insisting to Tamal Krishna Maharaj, take something to eat, take something to eat. И этот бизнесмен, он продолжал настаивать, но вы должны что-то выбрать, поесть, выберите, что вы будете есть. So Tamal Krishna, he was trying to preach Krishna consciousness. И Тамал Кришна Махарадж пытался как-то проповедовать сознание Кришны. So he thought, well, now is a good opportunity. I'll tell him. И он подумал, ну вот как раз подходящий случай, сейчас я ему скажу. I'm a vegetarian. Я вегетарианец. So the man said, no problem. И мужчина сказал, да нет проблем. Here, this soup here Вот этот суп is vegetarian. вегетарианский. So Tamal said, are you sure? Are you really sure? И Махарадж спросил, вы уверены, да, вот, что он вегетарианский? Then Tamal said, I mean, I'm initiated to my guru. И он сказал, Тамал Кришна Махарадж сказал, я инициирован у гуру. And I promised no meat, no fish, no eggs. И я пообещал, что не буду употреблять ни мясо, ни рыбу, ни яйца. And the businessman, he said, definitely. И бизнесмен сказал, да нет никаких сомнений, 100%. 100%. 100% вегетарианство. This soup contains
No meat. В этом супе нет ни мяса, Net meat. нет мяса, Net fish. нет рыбы, And net eggs. нет яиц. Guaranteed. Гарантирую. So Tamal Krishna was still not. He was still not convinced. И Тамал Кришна Махарадж все равно как-то это не сильно убеждало. So the businessman called the chef И тогда бизнесмен позвал шеф-повара and asked the chef, и спросил его, "What is this soup? In the soup, is there any meat, fish, or eggs?" он спросил, ну что, вот в этом супе есть какое-то мясо, рыба или яйца? And the chef goes, "Net, net, 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 net." И повар сказал, нет, нет, нет. So then Tamal Krishna Maharaj, very smart, he says, "Well then, what is in it? What's it made of then?" И Тамал Кришна Махарадж, который был очень разумен, он спросил, а тогда из чего он сделал? And then the businessman and the chef together, they say, И тогда этот бизнесмен и повар сказали вместе, "Insects." из насекомых. Insects. Это же насекомые. No meat, no fish, no Никакого eggs. мяса, ни рыбы, ни яиц. Insects. Только насекомые. Like grasshoppers, Кузнечики, cockroaches, тараканчики. big black ones. Большие такие, черненькие. So Tamal told me that story. Тамал Кришна Махарадж рассказал мне эту историю. So there are people who will eat anything. И есть люди, которые готовы есть все, что угодно. And sometimes just for the thrill of it. Просто чтобы как-то Especially, чувства. especially those people who live in China, Korea, Japan. В особенности те люди, которые живут в Китае, Корее, Японии. They have no discrimination. У них нет никаких граней, там, различий. In Korea they sell the dogs. В Корее продают собак. You know, you go to butchery and there's the dogs. Есть магазины мясные с собаками. Now in the Vedic culture, the dog eater is considered very low class. И в ведической культуре собакоеды считаются очень низкого уровня. And in China, in Japan, one of the favorite dishes is fufu. В Японии одно из любимых блюд это фуфу. You heard? Fufu. Слышали, да, такое? Everyone say fufu. Скажите все, фуфу. Fufu. Fufu is a poisonous fish. Фуфу это ядовитая рыба. And they catch it in the sea. Ее ловят в море. And you have to be a very special chef. И нужно быть специально подготовленным поваром. And parts of the fish are poisonous. То есть, потому что части этой рыбы, они ядовитые. But other parts aren't. Есть какие-то части ядовитые, какие-то нет. So the chef has to cut out of the fish the parts that are poisonous. И повар должен вырезать те части рыбы, которые ядовитые. Yeah. Sometimes the poison spreads to the other parts of the fish. Иногда яд распространяется на другие части рыбы. Now the poison in this fufu fish И вот яд в этой рыбе фуфу is 100 times more powerful than cyanide. в 100 раз более ядовит, чем цианид. Cyanide. And it's extremely expensive. И он очень-очень дорогой. Like you'll spend $100, $200 on just one plate. Например, тарелка этого блюда может стоить $100-200. And rich people, film stars, aristocratic business people, И богатые люди, кинозвезды, аристократы, they go to a fufu restaurant они идут в эти рестораны фуфу, and they eat it. и они едят. And sometimes they die. И иногда они умирают. They die from the poison. Умирают от яда. So the idea is that just a little bit of the poison is good. Ну, вот, идея такова, что немного яда это хорошо. And you eat it and your lips begin to like burn. Вы едите это, и у вас губы начинают гореть, But you don't die. но вы не умираете. That's the thrill. Вот это такой волнующий момент. But so many people die from it. Но бывает так, что люди и умирают от этого. And it's very famous, fufu. Но это вот блюдо очень известное. And the funny thing is that according to surveys I read, И интересно, что в соответствии с исследованиями, опросами, которые я читал, the flesh of fufu fish вот эта плоть рыбы фуфу, is almost tasteless. она почти безвкусная. It doesn't even really have a taste. У нее нет никакого вкуса. But
you're chancing with death. Просто вы играете со смертью. So, in this Kali Yuga, human beings have become very degraded. И в Кали-югу люди становятся очень деградированными. And they accept religion as irreligion. Они религию считают безбожием, And irreligion as religion. а безбожие считают религией. This is in Bhagavad Gita. Это в Бхагавад-гите. You know, Prabhupada is bona fide religious preacher. Шрила Прабхупада является абсолютно истинным религиозным And the проповедником. members of the Hare Krishna movement. И также члены движения сознания Кришны. We're trying to spread the real thing. Мы пытаемся распространять настоящую религию. But you have other so-called religion people condemning us. Но есть так называемые другие религиозные люди, которые обвиняют нас в чем-то, осуждают, Demonizing us. которые делают из нас демонов. And then other irreligious people presenting themselves as religious. А есть другие люди, которые вообще не верят в религию, но они представляют себя как религиозных. So the Bhagavatam has actually said the Kali Yuga is an ocean of faults. И Бхагаватам говорит, что Кали-юга является океаном порока. Kali dosani jarajan. O Rajan, O great king. О, великий царь. Kali Yuga is dosa. Dosa means fault. Кали-юга полна недостатков. It's an ocean of faults. Океан недостатков. It's just one fault after the other. Один недостаток сменяет другой. But there's one good quality. Но тем не менее есть одно хорошее качество. Kali dosani jarajan. Astyaka mahan guna. Guna means quality. Гун означает качество. Isn't it? Tamagun, Rajagun, Sattvagun. Тамагун, Раджагун, Echo, Саттвагун. ek doten. One good quality. Эк — это одно хорошее качество, And that is simply by chanting Hare Krishna, которое заключается в том, что просто повторяя Харе Кришна, you can become liberated. можно достичь освобождения. But even that is too difficult. Даже это слишком сложно. And instead people choose to eat fufu fish Вместо этого люди предпочитают есть рыбу фуфу and have abortions. и совершать аборты. It really is quite ridiculous. You have a hospital. На самом деле это довольно смешно. Есть больница. On one side of the hospital, they're fighting to save someone's life. На одной стороне больницы сражаются за то, чтобы спасти чью-то жизнь. Isn't it? Да? On the other side of the life, they're casually doing abortion. А с другой части больницы они непринужденно делают аборты. It just doesn't make sense. Вообще очень нелогично. So we're living in an age where things don't make sense. И мы живем в век, в котором все очень нелогично. It's the winter. Это зима. I hear the winter in Ukraine is particularly bad. Я вот слышал, что зима на Украине довольно неприятное время. Of course, the winter in South Africa is very nice. Потому что зима в Южной Африке очень хорошая. And you can swim every day. Каждый день можно плавать, купаться. But the winter for most people very bad. Но для большинства людей зима не очень приятное время. So the Kali Yuga is the winter. И Кали-юга — это зима. And we can expect difficulties in our Krishna consciousness. Мы можем ожидать сложностей, трудностей в нашем сознании Кришны. Due to, we have Kali Yuga bodies У нас тела, кали-южные тела, with so many diseases в которых множество болезней, and weaknesses. слабостей. In Satya Yuga, people lived for 100,000 years. В Сати-югу люди жили 100 тысяч лет. They lived as long as their bone structure was intact. Они жили до тех пор, пока их кости оставались целыми. That's why Hiranyakashipu, his body was eaten by the ants. Поэтому Хираньякашипу, он жил даже несмотря на то, что все его тело было съедено муравьями. When he was standing on one leg. И он стоял на одной ноге. Termites had eaten his body. Термиты съели все его тело. And he was still present within his body. Но все равно он оставался, присутствовал в своем теле. So in the Satya Yuga, you lived as long as the bones lived or remained. И в Сати-югу люди жили до тех пор, пока сознание оставалось в костях. But in the Kali Yuga, we don't even live 100 years. В Кали-югу мы даже 100 лет не проживаем. The average age is
75, 76. Средний возраст 75-76 лет. In South Africa, it's 49 years. В Южной Африке это 49 лет. So, our bodies are wrecked with disease. Наше тело полно болезней. Just like so many Vaishnavas have problems with their bodies. Как вот у многих вайшнавов есть проблемы с телом. The whole atmosphere is very disturbing to live in. И вся атмосфера, которая есть в мире, она очень беспокоящая, беспокоит ум. There are so many inauspicious things. Происходит много неблагоприятных вещей. But still, in the 12th canto, the Kali Yuga is glorified. Но тем не менее, все равно в 12-й песне прославляется Кали-юга. And it's glorified because in a short lifetime, if you chant Hare Krishna, you can go back to Godhead. Она прославляется за то, что если вы развиваете сознание Бога за очень короткую жизнь, вы можете вернуться в духовный мир. Yeah. So, even the great sages and demigods pray to take birth in the Kali Yuga. Даже великие мудрецы и полубоги молятся о том, чтобы родиться в Кали-югу. This is in the 12th canto. Это пишется в 12-й песне. Because in one short lifetime, you can practice sadhana bhakti. Потому что в течение очень короткой жизни вы можете практиковать садхана бхакти And you can actually become self-realized. и достичь самосознания. So although from one perspective, it's a very terrible time to live. И хотя с одной точки зрения этот век очень жуткое место для того, чтобы жить в нем. And there are so many difficulties and problems. Есть множество проблем и трудностей. This makes you more helpless. Тем не менее, это делает нас более беспомощными. And then you can surrender more easily to Krishna. Тогда вы можете легче предаться Кришне. It's easier to surrender to God out of suffering. Проще предаться Богу, когда мы страдаем. So we're more helpless in this Kali Yuga. И в Кали-югу люди более беспомощны. Everything around us are like fallible soldiers. Все, кто окружают нас, такие ненадежные солдаты. Even our own family members let us down. Даже наши члены семьи могут расстроить и разочаровать нас. Our health lets us down. Наше здоровье подводит нас. But this makes us more helpless. Но это делает нас более беспомощными. So we can call out Krishna's name more purely. Чтобы мы более чисто могли произносить Святое Имя. So it's clearly written in the 12th canto. И в 12-й песне очень ясно и четко написано, что жители высших планет хотят родиться в Кали-югу, в особенности в человеческой форме жизни, в особенности на этой средней планете. Потому что 500 лет назад здесь явился Господь Чайтанья. And 5,000 years ago, Lord Krishna. И 5000 лет назад здесь был Господь Кришна. So we should take advantage of this short life of ours. Поэтому нам необходимо воспользоваться нашей короткой жизнью, to practice Krishna consciousness. Чтобы практиковать сознание Кришны. Prabhupada quotes Prahlad Maharaj. Прабхупада цитирует Прахлада Махараджа. In the preface to the Bhagavatam. Предисловие к Бхагаватам. Every preface he quotes this verse. В каждом предисловии он цитирует этот стих. Kaumara achrat pragyo dhamma bhagavatamiha dulabam manasa janma tadapya dhruvamatadam. That from the beginning of life, с самого начала жизни, pragya, if you're intelligent, если вы разумны, Kumara, from birth to 5 years old, Кумара — это возраст с рождения до 5 лет. Practice worship of Bhagavan. Необходимо практиковать поклонение Бхагавану. Dhammam Bhagavatam Iha. Iha means in this world. Иха означает в этом мире. And although Dulabam Manasa Janma, birth as a human being is very rare. И хотя рождение в человеческом теле большая редкость, Dulabam means rare. Дурлаба означает редкость. Janma means birth. Джанма — рождение. Manusya means human. Манушья — это в человеческой ме.
And although this human form of life is temporary, И хотя эта человеческая форма жизни временна, and none of you will live to more than 90 or 95, и никто из вас не проживет дольше, чем до 90 или до 95, still the human form of life gives us the facility тем не менее, эта человеческая форма жизни дает нам эту возможность to practice Krishna consciousness. практиковать сознание Кришны. Therefore, Srila Bhaktisiddhanta said, human life is better than demigod life. Поэтому Шрила Бхактисиданта говорил, что человеческая форма жизни лучше, чем форма полубогов. And obviously superior to animal life. И, конечно же, выше, чем жизнь животных. Because we can practice Krishna consciousness. Из-за того, что мы можем практиковать сознание Кришны. So this is the message of the Bhagavatam. И таково послание Бхагаватам. And this is Srila Prabhupada's contribution to the world. И это вклад Шрилы Прабхупады, который он дал этому миру. To try to spread Krishna consciousness Пытался распространить сознание Кришны to every town and в village. каждом городе и деревне. And our duty is to assist him. И наш долг это помогать ему. So all of you are very fortunate. Все вы очень удачливы. You have some attraction for the holy name. У вас есть привязанность к святому имени. This is very rare. Это большая редкость. Bhagavad Gita says 1 out of 1,000. Бхагавад-гита говорит 1 из 1000. Manusyanam sahasrashu. Bhagavatam says 1 out of 10 million. Бхагаватам говорит 1 из 10 миллионов. Koti api mahamuni. Koti is 10 million. Коти это 10 миллионов. So you are devotees of Krishna. Вы являетесь преданными Кришны. You have some faith in the holy name. У вас есть вера в святое имя. You have some faith in the deity. У вас также есть вера в божество. Some of you are initiated. Кто-то из вас инициирован. So you have a wonderful opportunity. И у вас есть замечательная возможность. And you're connected to Srila Prabhupada, И у вас есть связь с Шрилой Прабхупадой, who's a real bona fide Shakti-Vesh avatar. который является истинной авторитетной Шакти Веши аватарой. He did something which is completely inconceivable. Он сделал полностью непостижимое. Spread Krishna consciousness effectively all over the world. Он с большой эффективностью распространил сознание Кришны по всему миру. In just 12 years. Всего лишь за 12 лет. So you all have a connection to him. И у вас у каждого есть связь с ним. So your good fortune is inconceivable. Ваша удача непостижима. So although there may be difficulties, И хотя могут быть трудности, tribulations, какие-то преграды, although препятствия, there's a struggle in the family, могут быть какие-то трудности в семье, and so many what we would call external problems. и множество так называемых внешних проблем. These are simply tricks of Maya. Это просто уловки Майи. We should push them aside, Мы должны отодвигать их в сторону, tolerate these difficulties, терпеть эти трудности, ignore them, игнорировать их and continue with our chanting и продолжать воспевать Святое Имя. and our service, devotional service. И продолжать совершать преданное служение. There's 64 different types of bhakti, Есть 64 разных вида бхакти. like circumambulating the deity, Например, обходить вокруг божества, offering, accepting flower garlands принимать цветочные гирлянды, that have come from deity, которые предложены божеством, dancing in front of the deity. танцевать перед божествами. Of the 64, we come to the 9, Nava Bhakti. И 64 можно свести к 9 видам Нава Бхакти. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Parisevanam, Archanam, Vandanam, Dasya, Sakya, Nivedanam, 9 types. 9 типов бхакти. You can concentrate on any one of these 9 Можно types. сосредоточиться на любом из этих 9 типов. Vandanam means to offer prayers. Вандана, вознесение молитв. It's very nice to pray. Так замечательно молиться. Not specifically talking about chanting. That's kirtanam. Мы не говорим о повторении святого имени, это киртанам. Just to pray to Gauranitai, Мы говорим о молитве Гор Нитай, Jagannath Subhadra, Джаганнатху, Субхадре, or Prabhupada. Баларам или Прабхупаде. You can pray by saying the same prayers as the previous acharyas. Можно молиться, повторяя те молитвы, которые произнесли предыдущие ачарьи.
like Brindai, Tulsi Devai, Kriya, we can just repeat the prayers of the previous acharya. Можно повторять молитвы предыдущих ачарьев. That's one way of praying. Это один вид молитвы. Another way of praying is you pray in your own words. Другой вид молитвы — это когда мы молимся своими словами. To Lord Chaitanya Nitai, Господу Чайтанье Нитянанде, Bhaktivinoda, Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta Prabhupada, one's Diksha Guru, Siksha Guru. своему Дикша, Шикша Гуру. Then Bhakti-Rasamrita Sindhu, Nectar Devotion, describes Также Бхакти-Расамрита Синду, Нектар преданности, описывает, 3 different types of prayers. что есть 3 разного типа молитв. General prayers, Есть общие молитвы, prayers for humility, есть молитвы о смирении and prayers to attain your sthai bhava. и молитвы об обретении своей стаи бхавы. So 3 different categories. 3 разных категории. So one can pray for humility. Можно молиться о том, чтобы обрести смирение. Trinadapi Suni Chena, this would be humility prayer. Вот, Тринада Писаничина, этот стих можно отнести к такой молитве о смирении, Where you condemn yourself. где вы осуждаете I'm себя. worthless. Я негодный, незначительный, Lower than the straw on the street. ниже, чем трава на улице, Destitute. не имеющий прибежища. Danya Vodika. Prayers of humility. Молитвы смирения. Дания Бодика. Then there's Lala Samai. Здесь есть Лала Самай. Prayers where you pray to reawaken your eternal relationship with Krishna. Когда вы молитесь о том, чтобы пробудить свои вечные отношения с Кришной. We all have an eternal relationship with Krishna. У каждого из нас есть вечные отношения с Кришной. Either you're the servant, the friend, Либо вы слуга, либо друг, parental, либо родитель, or Madhurya Ras. или Мадхурья Рас. So we see in Bhaktivinoda Thakur's prayers, Можно это видеть в молитвах Бхактивинода he Thakура. prays to reawaken his individual relationship Он молится о том, чтобы пробудить свои индивидуальные личные отношения with Radha and с Krishna. Радой и Кришной. So that's Lala Samai, Это называется Лала Самай. praying with to attain eternal perfection, Молитва о том, чтобы достичь вечного one's совершенства eternal relationship. в своих вечных отношениях. Then a third one is general type, И третий тип — это общие молитвы. like Vasudeva Dutt prayed to take the karma of all the jivas in the universe. Как Васудева Датта молился о том, чтобы взять на себя всю карму всех живых существ во Вселенной. So these 3 types, they're under the heading of submission, И вот 3 этих типа молитвы, они в смиренном состоянии, the nectar of devotion. вот в разделе смирения, в нектаре преданности. So this means vandanam, to pray. Это называется словом ванданом, молиться. So you can practice that. И это можно практиковать. Archanam, deity worship. Арчана, поклонение божествам. You assist here worshipping the deity, Можете помогать здесь в поклонении божествам. but you also may have your own deity at home. Но у вас также дома могут быть свои божества. In the 2nd canto, chapter 3, Prabhupada has recommended И во второй песне, в 3 главе, Прабхупада рекомендует это. that grihasthas do worship deities at home. Чтобы грехастхи поклонялись божествам дома. And you see that deity is an expansion of the main deity. И свои божества дома можно увидеть как экспансии главного божества в храме. So if you worship Gaur Nitai, it's expansion of Nitai Gauranga here. И если поклоняетесь Гор Нитай, то они являются экспансией божеств Нитай Гауранги здесь. And then Smaranam, remembering. Затем смараном, памятование. This is very difficult for us because our minds are so fickle. Для нас это очень сложно, потому что наш ум, он такой постоянно куда-то мчится. You sit down and try to remember, you'll fall asleep. Мы садимся, пытаемся что-то там вспомнить и засыпаем. Most of us can't even chant our rounds sitting down. Большинство из нас не может сидя повторять все свои круги. No. We fall asleep. Засыпаем. We gotta go for a walk or something. Нужно как-то походить. So Shravanam, Kirtanam, Smaranam, hearing, chanting, remembering. Слушать, памятовать, воспевать. Altogether there are 9. Все они составляют вместе 9 процессов. Of those 9, the first 3 are the most important. Из 9 первые 3 являются самыми важными. Shravanam,
Kirtanam Smaranam. Hearing, chanting, remembering. Слушание, повторение и памятование. And then it's described of those three, simply to chant is the most important. И описывается, что из этих трех повторение самое важное. Of course, many of those 9 overlap. Конечно, многие из этих 9 не накладываются. Like Padasevanam, serving the lotus feet of Guru. Падасеванам, служение лотосным стопам гуру. Guru may tell you clean the temple floor. Гуру может сказать вам, мой полы в алтарной. So that's also archana. Это также арчана. So many of them overlap. И многие из них накладываются друг на друга. Whichever one we're particularly attracted towards, we can follow. И мы можем соблюдать и следовать тем из них, которые у нас есть склонность. But we should know the goal of all of our activities. Но мы должны понимать, что цель всей нашей деятельности is Shudanam. Это шуданама. Chant purely. Повторять чисто. And everything we do is meant to purify us. И все, что мы делаем, нужно для того, чтобы очистить нас. So we can chant purely. Чтобы мы могли повторять чисто. Deity worship is actually secondary. Поклонение божествам на самом деле второстепенно. As is Gayatri Mantra. Так же, как и Гайатри мантра. It's all meant to purify our chanting. Все это нужно для того, чтобы очистить наше воспевание. Contained within the holy name are all the pastimes of Lord Krishna. В святом имени Господа содержатся все игры Кришны. We simply have to try to chant purely. Мы должны просто пытаться повторять чисто. So we want to go from Nama Parat to Nama Bhas. Мы хотим подняться с уровня Нама Парадхи до уровня Нама Бхасы. And then from Nama Bhas to Shudanam. С Нама Бхаса до Шуданамы. Bhaktivinoda Thakur says, he tells us how to do this. И Бхактивинода Такур говорит нам, как это можно сделать. How do you go from one stage to the next? Как можно подняться с одной стадии на другую? What is the chief way of doing it? Какой самый главный способ, как это можно сделать? Bhaktivinoda Thakur says sadhu sangha. И Бхактивинода Такур говорит саду санга. But not just any sadhu. Но не просто какой-нибудь саду. Associate with the advanced devotees. Нужно общаться с продвинутыми преданными. Especially those devotees who are attached to Vrindavan. Особенно с теми преданными, которые привязаны к Вриндавану. And they would be called Braja Bhaktas. И их можно назвать Враджа Бхактами. Or if you like, Rasik Vaishnava. Или можно назвать также Расика Вайшнава. Although that word is a little controversial. Хотя это слово, название может быть немного таким противоречивым. Rupa Goswami explains in Padyavari. Рупа Госвами объясняет в Падьявале. Bhakti Rasa Bhavata Mati. Mati means intelligence. Мати означает разум. Absorb your intelligence in Krishna Bhakti Ras. Займите свой разум размышлениями о Кришна Бхакти Расе. Different relationships with Krishna. О разных отношениях с Кришной. The Vibhavs, the Anubhavs, the Sattvika Astika Bhavs, the Sanchari Bhavs. Всеми этими видами бхав. It's all described in Nectar of Devotion. Все это описывается в Нектаре преданности. Prabhupada kindly gave us in like 1970. Который Прабхупада как милостиво дал нам в 1970-х. So Bhaktivinoda Thakur said, how do you advance? И Бхактивинода Такур говорит, как вы можете прогрессировать. Kanishta to Madhyam to Uttama. С уровня Канишки до Мадхимы до Уттама. How do you go from Nama Parat to Nama Bhas to Shudanam? Как подняться с Намапарадхи до Намабхаса и Шуданама. He gives the same answer. Он дает один и тот же ответ. Associate with more advanced devotees. Общайтесь с более продвинутыми преданными. Associate with devotees who are more advanced. Общайтесь с теми преданными, которые более продвинуты. Now we can do this through reading their books. Мы можем это делать через чтение их книг. That is a type of association. Это своего рода общение. And to encourage us, Prabhupada said, you read Nectar Devotion, you're associating with Rupa Goswami. И чтобы вдохновить нас на это, Прабхупада написал, что если вы читаете Нектар преданности, вы общаетесь с Рупой Госвами. And then you follow the instructions of Nectar Devotion, you're serving Rupa Goswami. А если вы следуете наставлениям данным в Нектаре преданности, то вы служите Рупе Госвами. So from a certain point of view, we can associate through reading. Поэтому с определенной точки зрения мы можем общаться через чтение. But then there's another type of Но association, есть еще другой вид общения. and that's called physical. Называется физическое. And that's also different. Оно немного отличается. For example, if Prabhupada is in the house I'm staying in, Например, если бы Прабхупада жил вот в том доме, где я живу сейчас, if he's next door,
если вот он был бы здесь But all рядышком. his books are here. Но все его книги были бы здесь. There we have Bhagavatam, CC. Здесь бы был Бхагаватам, читание Prabhupada's books are Чаритамрити, there. все книги Прабхупады. Prabhupada is over there in another room. А Прабхупад был бы рядом в комнате. Where do we go? Куда бы мы пошли? But we just said we can associate with him through the books, Но мы же говорили, что можно с ним общаться через его книги, which is true. что правда. But it's not quite the same as personal. Но это не совсем одно и то же, как личное общение. So there is a difference. Поэтому есть разница. And yet there isn't a difference. Но с другой точки зрения нет So разницы. this is, Chinta Beda Beda Tattva. Это Чинтя Беда Беда Татва. That's one and different. Единые и в то же время отличные. If you have the Bhagavatam and you have a question, Если у вас есть Бхагаватам, у вас есть вопрос, and you ask the Bhagavatam the question, вы задаете этот вопрос Бхагаватам, the Bhagavatam is not going to answer you. то Бхагаватам не будет вам отвечать. The Bhagavatam doesn't smile at you Бхагаватам не будет вам улыбаться or crack jokes. или шутить с вами. But the Guru, he can give you personal answer. Но гуру может дать вам личный ответ, He can smile может вам or улыбнуться be sarcastic или как-то подтрунить над or вами, chastise. поругать вас. And Prabhupada did all of these things. И Прабхупад делал все это. So Vani and Vapu are both important. Поэтому оба важны, и Вани, и Вапу. And Vani, the instructions, are the most important. И Вани наставления являются самыми важными. But the Vani from the Vapu is the best. Но самый лучший вариант, когда мы получаем Вани через Вапу. And Bhaktivinoda Thakur said the same thing. Бхактивинода Такур говорил то же самое. We should try to associate with more advanced devotees. Мы должны пытаться общаться с более продвинутыми преданными. Yes, we should always make this attempt. Мы должны всегда пытаться делать попытки для этого. And if we're sincere, Krishna will arrange. И если мы искренне, то Кришна устроит все для этого. And there are many nice senior devotees in ISKCON. И есть множество замечательных старших преданных в ИСККОН. Problem is, we can't recognize them. Проблема в том, что мы не можем опознать их. We don't have the eyes to see them. У нас нет глаз, чтобы увидеть их. That's the problem. В этом проблема. So we ourselves have to become a bit more perceptive. Поэтому мы сами должны стать более чувствительными. And see many senior devotees. And Yabila Sita Sanyam. They're on the level of pure devotional service. Если видите чистых преданных, которые находятся на уровне Аньябилаши Ташуньям, на уровне чистой преданности. They're more advanced than I am. Они более продвинуты, чем я. Therefore, let me take instruction from them. Поэтому почему бы мне не получить у них наставления? Let me try to associate. Почему бы мне не попытаться общаться с ними? If you're 15% advanced, Если вы на 15% совершили прогресс, and you meet someone who's 17% advanced, и вы встречаете кого-то, кто на 17% совершил прогресс, they're more advanced than you are. тогда этот человек более продвинут, чем вы. You can take shelter of them, Вы можете принять в нее прибежище, advice. получить совет. Now, they may not be 100% pure, Может быть, этот человек еще не на 100% чист, but they're more advanced than you. но он более продвинут, чем вы. So we have within our society many nice Vaishnavas. И у нас в нашем обществе есть множество замечательных вайшнавов. And if you make the attempt, Krishna will reciprocate. И если вы будете совершать попытки, то Кришна будет отвечать, Find some special association. и вы сможете обрести какое-то особенное общение. And by that you can go from Nama Aparad to Nama Bhas to Shuddha. И с помощью этого общения вы сможете подняться с уровня Нама Апарадхи до уровня Нама Бхаса и Шуда Нама. And again in Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya is confirmed. Опять-таки, читая Чаритамрити, Господь Чайтанья подтверждает: Krishna Bhakti Janma Mula Sadhu Sangha. The root cause of Krishna Bhakti Он говорит, что корнем рождения Бхакти is Sadhu Sangha. является Саду Санга. And then Prabhupada has also said И Прабхупад также сказал, that advancement is 90% dependent on association. что прогресс зависит на 90% от общения. We hear this from all different sources. Мы слышим это из разных источников. So we should make an attempt Поэтому мы должны прилагать усилия, to try to associate in a submissive way чтобы пытаться общаться смиренным образом with more senior Vaishnavas с более старшими вайшнавами and learn from them
try to pick up their mood. Пытаться принять их настроение, учиться у них. The idea is to pick up the mood Идея заключается в том, чтобы поднять настроение of the more advanced devotee. более продвинутого преданного. So this is Prabhupada's gift, Это является даром Прабхупады. and we have to take it. Мы должны принять его. This is his legacy, Это его наследие. and then we become in debt to him. И у нас есть долг перед ним. So we have to try to pay back that debt Мы должны пытаться как-то вернуть этот долг, by trying to help others. пытаясь помогать другим. And this is called preaching. Это называется проповедь. Srila Prabhupada ki Jai. Jagannath Subhadra Balaram ki Jai. Nitai Gaura Chandra ki Jai. I also have this book, У меня just imprinted. также вот есть новая книга, которая только что была издана. It's one of my journals, Это мой дневник, and probably the last one for quite some time, и скорее всего это последний на долгое время, because I'm not writing потому them. что я сейчас не пишу. So it's in Russian, Он сейчас уже есть на русском языке. and some nice color pictures Здесь есть красивые цветные фотографии of Jagannath Puri. на Д.Г.ДНЕПРОПЕТРОВСК. So please take one. Пожалуйста, можете взять такую книгу. So are there any questions? Сейчас можно задать вопросы. В ведических писаниях есть много историй аллегорий, а есть реальные истории. Как научиться их отличать? В ведических писаниях есть множество историй аллегорий, а есть реальные истории. Как их различать? Научиться. In the Vedic scriptures, there are like many stories which are like allegory, and there are some stories which are true stories. So how we can learn to differentiate in Whatever is, we have the Vedas. Есть Веды, Atharva Veda, Rig Veda, Sama Veda, Yajna Veda. Дхарва Веда, Риг Веда, другие. Then you have different sections. Есть в них разные секции, разделы. The Gandharva Veda Гандхарва Веда, deals with music, где dancing. описывается музыка, танцы. The Danu Veda, military warfare, fighting. Дану Веда описывает военное искусство, We're not so сражение. much interested in that. Нас это не очень интересует. Ayurveda, we're not so much interested in that. Аюрведа также. And then you have the Upanishads. Затем есть Упанишады. Then amongst the Upanishads, Sri Isha Upanishad, Затем среди Упанишад есть Шииша Панишад, Gita Upanishad, Bhagavad Gita. Гида Панишад, Бхагавад-гита. These are scriptures which deal with bhakti. Это писания, в которых описывается бхакти. So we call them bhakti sastri. И мы их называем бхакти-шастри. This is what we're interested in. Это то, что нас по-настоящему интересует. Specifically the Bhagavatam, В особенности Бхагаватам. Amala Purana, the spotless Purana. Амала Пурана, безупречная Пурана. None of them are stories, make-believe stories. Sorry? None of the incidences contained in the Bhagavatam are fictional or made-up stories. И все истории, которые описываются в Бхагаватам, они истинные, правдивые, то есть они не придуманные. All the historical events actually took place. Все эти истории, они происходили, это исторические события. There's no stories in the Bhagavatam, Нет просто каких-то рассказов Бхагаватам, mythological. мифологии. They're all histories Все это история. that may have taken place in this universe Это могло происходить в этой вселенной or some other или в universe, другой вселенной. in some past Satya Yuga or something. В прошлую Сати-югу или еще когда-то. So whether we don't have to ask that question whether they're fictional or non-fictional. И поэтому, то есть мы не должны задавать такой вопрос, то есть это выдуманное, невыдуманное. It doesn't make any difference. Нет никакой разницы.
other questions? Другие вопросы? В Шримад Бхагаватам есть стих, в котором говорится, что преданные общаются вместе, собираясь и воспевая святые имена Господа. И в связи с этим возник вопрос, есть ли какие-то приоритеты в общении с преданными? То есть это общение должно быть основано на воспевании или просто можно собраться, поговорить там, на разные темы или о сознании Кришны, или еще какая-то деятельность? То есть ли какие-то приоритеты в деятельности в садхусанге? In the Bhagavad Gita it said that when devotees they come together, they chant and they like discuss on Krishna, and the question is whether there are any priorities in the devotees association. Should they only chant when they come together, or they can discuss different topics, or say speak about Krishna, or speak about something else? So are there any priorities? Depends on the clientele. Зависит от того, кто собирается. Depends on the adhikari of the audience. Зависит от адхикари аудитории. Yeah. So if the devotees are a little bit more advanced, Если преданные продвинутые, topics of Bhagavatam perhaps. Они могут обсуждать темы, связанные с Бхагаватом. But if they don't have so much faith, then it has to be more simple topics. Но если у них нет такой сильно развитой веры, то это могут быть какие-то более простые темы. When Raghunath Das Goswami was living at Radhakund, Когда Рагунат Дас Госвами жил на Радакунде, 48 years, прожил 48 лет, he would speak in the afternoon about Sri Chaitanya Mahaprabhu после обеденное время он говорил о Шри Чайтанье and Махапрабху, his pastimes. об его играх. Because Raghunath spent 16 years living with Mahaprabhu in Puri. Потому что Рагунат Дас Госвами прожил 16 лет вместе с Махапрабху в Пури. And Krishnadas Kaviraj used to listen. И Кришнадас Кавирадж Госвами слушал эти истории. And then Krishnadas Kaviraj wrote Chaitanya Charitamrita. И затем Кришнадас Кавирадж Госвами записал Чайтанья Чаритамриту. Now in that exalted association, И вот в таком возвышенном общении they're not going to talk about abortion, они не говорили там об абортах, fufu fish, о рыбе фуфу, you know, and tell each other you mustn't chant Nam Aparad. и не говорили бы друг другу, ты не должен повторять нам аппаратху. Their conversation, their quality of Harikatha was extremely high. Качество их харикатхи было очень-очень высоко. So high that it's not even suitable to repeat. И настолько высоко, что это даже нельзя повторить как бы в такой общей аудитории. In this present audience. В этой аудитории. So, you know, what you talk about with the Vaishnavas depends on their adhikari. Поэтому то, о чем говорят вайшнавы, зависит от их адхикари. Is there any point in talking about Adiruddha, Madanasya, Mahabhav to someone who still can't control their senses? Есть ли смысл обсуждать с человеком, который еще по-прежнему не в состоянии контролировать свои чувства, на тему Адируда, Маханаси, Маданайки, Махабхава, Авирudha, Маданайки, Махабхав и разных описаниях, характеристиках. Is there any point in discussing that? Есть ли какой-то смысл в обсуждении в таком? When we are not even following the principles properly. Если мы еще даже должным образом не следуем принципам. When we struggle to chant even 16 rounds. И боремся за то, чтобы повторить хотя бы 16 кругов. And when we're over-attached to our husband and wife. Мы чрезмерно привязаны к мужу, к жене. So it's according to the audience. Поэтому зависит от того, кто собирается. Гармония есть? Которая работает. Есть. Ну,
откройте этот вопрос.